سلام بچه ها، بعد 28 روز برگشتیم با پارت جدید بتمن. سری پیش همینجا ویدیو رو قطع کردم. بریم برای پارت بعد. Screw you. Damn bureaucrats. We're on our own. We can handle it, Jim. What's the latest? We've got incidents cropping up all over the city. Cash, give us a rundown. اینو بچه مراحل فرعیه، داره مراحل فرعی رو بهمون توضیح میده. First up, we've lost contact with the fire crew from Station 17. We've got their last known coordinates, but they're not going to survive out there on their own for long. آقا میگه ما ارتباطمون رو با آتش نشان‌ها از دست دادیم. Body turned up. We didn't have long to look before the evacuation, but the forensics boys seem freaked out. میگه یه سری جسد هستن که اطراف شهر باید بریم پیداشون کنیم. هویتشون رو پیدا کنیم. یه کاری قاتل سریالیه. Look, I know you're busy, but anything you can do to help is going to save lives. من سعی می‌کنم زیرنویس‌ها رو براتون بذارم. حالا زیرنویس زیاد قوی نیست ولی کارتون رو راه میندازه. Good to hear. جایی که مهمه رو توی چیه؟ همه مراحلی هستن که الان بهمون گفت. I've got a skeleton. I'm going to investigate that crime scene. If there's a serial killer in town. خب بچه من سعی می‌کنم یه زیرنویسی براتون بذارم. زیاد قوی نیست ولی خب کار رو راه میندازه. جایی هم که نتونم سابتایتل روشنه خودتون میتونید بخونید. همون که دستش رو شکوندیم. اولین جسد رو پیدا کردیم. ببینیم الان باید چیکارش کنم. Alfred, I found the mutilated body Cash was talking about. I'm going to try and establish a cause of death. چیکار کنم الان؟ نمونه خون داریم میگیریم. Blood tests reveal the cause of death was an overdose of painkillers leading to cardiac arrest. Also, the victim's fingerprints have been burned off with acid. نمونه خون نشون میده که با سکته قلبی مرده. DNA has been corrupted somehow. میذارم زیرنویسشو میذارم. I'll have to use the deep tissue scanner to analyze the body for distinguishing features and determine the victim's identity. Right you are, sir. این دقیق بدون لباس نشون میده. این الان همه جای اینو نشون میده. بیا حاله چیزی نیست دیگه. چیزی پیدا گوشش Deformity on the left ear. Looks like a result of minor ear agenesis, a birth defect. چی بگم؟ این چیه؟ بذار بقیه روشن ببینم. حلقه است؟ A wedding ring in the lower intestine. The inscription reads Ophelia. این مربوط به استخونشه. 3 تا اسکن میکنیم مثل که اسکن سطحی پوست، اسکن استخون، اسکن بافت بدن. The victim had a hip replacement. Scar tissue hasn't fully healed, so it must have been recent. اینم که لگنش مثل که شکستگی داشته. The victim's name is Anthony Lund. Hospital records show he's چقدر سر صدا می‌کنه این ماشینه. Most probably brought on by the breakdown of his marriage. The name on the ring, Ophelia, his ex-wife. He was last seen in Albuquerque, New Mexico. What's unusual is that they didn't go missing in Gotham. They were brought here and killed. Why?
We need to track down whoever did this. Might I suggest keeping an ear out for any more of that ghastly opera music? It sounds ominously like a calling card. بذار این ماشینه رو اول من بزنم، مخمون رو خورد. چه مراحلی داریم؟ ما تمرکزمون رو مرحله اصلیه. این حالا فریال رو بعداً میریم. من برم برسم سر مرحله دوباره ویدیو رو شروع میکنم. داره مخفیه؟ آها. Identity confirmed. مقر این چیه این؟ دکمه خاموش شد. این مقر اصلی ماست. به این میگم مترسک داخل خود بازی. Do I come in the Batcave, start messing with all your stuff? You've managed to reduce the compound to its core elements. میگه تو تونستی ترکیب رو به خوردش کنی به قطعات اصلیش. Looking at this the wrong way. Instead of searching for the toxin, what if we focus on the manufacturing process? Why didn't I see this? The reaction emits a unique radiation spike. Run a scan of the city for this energy signature. It will show where Scarecrow is creating his fear toxin. میگه که It'll take a few اگه hours to bring a روی اون satellite to فرایند position. ساختش تمرکز کنیم میفهمیم یه اشعه خاصی آزاد میکنه با اون میتونیم جای طرف رو پیدا کنیم. Bruce, I spoke to Dad. I hate lying to him. He'd kill me if he knew I was still in the city. He still blames himself for this. We'll stop Scarecrow. آره اینجا رو ترجمهشو براتون میذارم. Jim, we've got a way to find out where Crane's working from. Thank God. What can I do? Crane? Get your men ready. As soon as we've got a location, I'll let you know. All right. اینا اون آنتنان که قرار شد ما کارشون بندازیم. بهرامو بکش. کار نمیکنه. نشد ما یه کاری بکنیم درست حسابی کار کنه. Is the power winch ready for deployment? It's 100% functional. Though no guarantees if you're intending to pull that car of yours up the side of a building. You read my mind. It's in the job description, Mr. Wayne. Batwing's on its way. بعد بریم پیش ماشین فکر کنم. بریم پیش ماشین. یا اسمشو گفت خود یارو بهش میگه بتوین بتکلین نمیدونم یا گفتش حالا تو زیر نیست خودتون میتونید ببینید میکنم به این هواپیما بود میکنم اسم هواپیما بتوین بود یه قلابه میگه چجوری میخوای با این ماشین بری رو سقف
نفهمید. winch needs a secure anchor point to function. Once یه it's قلاب attached, برای just اینکه hit بکشتت reverse. بالا به یه جای And please be careful with the مطمئن chorus to نیاز Wayne. داره. She's one of a kind. باید به یه جای مطمئن قلاب شه. اینو باید بکشیم بندازیم. وای نشد. بذار برم دوباره بیام. این دفعه میشه. این دفعه میشه شد. اینو باید دوباره بکشیم بالا. دوباره گاز. دوباره آروم. حالا باید بریم اون بر. اینا خراب میشه؟ نمیشه؟ شد. محکمش. به پایینشون ضربه بزنی راحت میشکنن. راهو باز کردم. اینجا دیگه باید بریم جلو، نباید بکشیم عقب. برو بالا. اینجا باید گاز بدیم. اینجا به این دکله برق میدیم. Oracle, I've restored power to the radio antenna. Great. I'm connecting now. I was just talking to Robin. I think you should too. Bruce, you need me out there. We can find Scarecrow faster together. What you're working on is more important, Tim. Can wait. I've got... Okay. He just wants to help, you know. Is the نه دیگه antenna حوصله‌شو ready? ندارم دیگه. But we're going to need a microwave tower to triangulate Scarecrow's location. There's one at Falcone's shipping in the cauldron. I've marked it on your map. Thanks, Oracle. بریم لوکیشن بعدی. خب اینجا Scarecrow's men are guarding the اونجا antenna. I need to انمی evaluate the threat داره. and plan my attack. بعد اونورش هم یه بخش آموزشی داره، احتمالاً بمونه برای پارت بعد. تایم ویدیو هم داره زیاد میشه دیگه. تا پارت بعدی خداحافظ.